All right, thank you very much for joining us on this special edition, of course, interview on AIG's Democracy Today. I am Funke Ogunlola, and today we have a special guest that it's been tough getting him, not only AIG, and I'm sure some of our colleagues out there too have been complaining that to reach him is quite difficult. Anyway, we have, of course, Honorable Nafiu Bala, the popularly known Honorable Nafiu Bala. We finally cornered him to have this special session with him to tell us what is actually going on in the ADC. Of course, many see him as the factional national chairman, and of course, some see him as the main chairman of the ADC. We know about all the litigations going on in the court for now. Until then, we'll know what the outcome will be. That is in April 22nd, 2026. Now, thank you very much for joining us, Honorable Nafiu Bala. How are you doing? And how is it going on? Now, it's been very difficult for the media, most journalists or most media houses. The last time we hosted you on the show was in December last year or November last year. I stand to be corrected. But since then, it's as if to get to you is very, very difficult. We've not seen you on any media house or social media talking or to defend yourself, except during the protest. Why so? Okay, you are welcome. The reason why you are not seeing me in the public light, you are in the studio. I'm very busy for the 2027 general elections. Always muna shiri yadda za mu tinkari federal government. It's too difficult as a ADC yadda muka samu karbuwa a ƙasa a matsayina na national chairman every day ina gidan channel TBC and no. I focusing to capturing Bila and other state governors across the country. This is the reason why bazan iya zuwa ko ina ne. Don't you think you're like the David McLeod group? Most of them come out to talk, to defend, because it is Nigerian that matters in all this. You're preparing a platform for Nigerians to vote a credible leader in 2027, isn't it? Okay, now, the David McLeod group have been answering lots of questions, and some are even saying it's as if you're hiding away from the media to defend yourself because you're guilty. How do you respond to this? Wannan ba gaskiya bane, because of kowa a Nigeria ya san ni a matsayina na former deputy national chairman. After resignation na national chairman na shiga office a matsayina na shugaban jam'iyya na ƙasa. To babu lokaci, babu wani hiding ko wani abu. Na focusing kawai abun da yake gabana. David Mark kowa ya san waye David Mark. Ko ina David Mark ya je maganan coup plot, coup. To this time around, David Mark bai register da authentic leadership na jam'iyyar ADC ba. Don haka ba ni da lokacin sauraron wani magana da wani outside da bai shigo jam'iyyar ADC zai zo ya fada ba. You said earlier that you don't have time for all this, but the David Mark groups are saying, insisting, even though you've come out severally to defend it, that you've resigned. And you came on the show, on AIT Democracy Today show, to show us the difference between that signature and the one on your international passport, which some from our comment section are of the view that, okay, it's forged, while others say no. Now, just like this now, we came across this. Are you aware of this documents? To, wannan documents na ganshi INEC Kiruba sun ce na yi resignation on 18 May watan biyar. Kuma ba a iya kai wa INEC ba sai ranar 12 ga watan August. Bayan former chairman ya kira su David Mark da mutanensa ya yi handing over party illegally wasu, kuma ya transmitting wa ina sunansu ya submitting wa INEC. At the same time ya manta da cewa na resignation, cewa na forging, sai suka ce to the only way su defending wannan sunayen da suka yi shine su ce na resignation. Sai suka kai wa INEC on 12 August. Kin ga mutumin da ya resignation ya har ya handing over leadership wasu ya submitting wa INEC, bayan 1 week after shi kuma the same person ya sake rubuta letter wa INEC cewa wai defeating shi ya resignation,
wannan ba gaskiya ba ne. Idan ni na yi resignation ni nake da hurumi na fito na gaya wa duniya cewa na yi resignation. Wannan signature da aka yi is fake, it's not my signature. Yeah. But from this letter, this is not common. The one that is common, this one is like the letterhead of the African Democratic Congress compared to the one that was circulating. Now, away from that, we were told that you were part of the negotiation from day one. And there are pictures circulating or visuals, images circulating on social media showing that you were at the hall, inside the hall, when David Mark was, when Ralph Mosu was handing over the party to Senator David Mark. Ba gaskiya ba ne. Ranar da suka zo su, on the day that coalition people suka zo su za su gaya wa duniya cewa sun adopting ADC. For the first day da suka zo za su adopting ADC as a party da suka introducing cewa is a platform da za su zo su supporting. On the same day, Onwosu is announcing his resignation. Kuma at the same day, he is appointing David Mark, Orebisola and all other ESCO. I am not aware of a ranar za mu je mu wurin mu kalli wannan abu. Mun yi mamaki da na ga wannan a ranar. Ina nan a wurin, amma ba abin da ya kai mu wannan hall din ba kenan. Ya sun zo su introducing kansu kuma su gaya wa duniya cewa sun adopting ADC a matsayin party da za su zo su yi a 2027 general. You said you were ambushed, you were not aware, you were deceived by the Ralph Mosu-led group then, and of course Senator David Mark. In all this, why didn't you raise alarm? Immediately this thing happened. Because it took you a while. You said you went to court. Why didn't you raise alarm for Nigerians to know what is happening before you go to court? Immediately after 1 week, now organizing meeting, the remaining NWC and NEC members, we consulting across the country. Mun tafi consultations before taking any action. After consultations, I write letter to the INEC. Na gaya musu a matsayina na Deputy National Chairman and remaining member National Working Committee, I resuming office as an authentic National Chairman, acting National Chairman of the party. At that time, INEC sun ki karban letter, sun ce signatories da suke karban letter shine National Chairman Secretary. Ba signature na bane. After na consulting lawyers dina da sauran ƴaƴan member na ta immediately muka tafi kotu. Ba wai yanzu muka tafi kotu ba. Since August muna kotu. I went to court immediately mun tafi kotu. Did you speak to the media then? Yes, of course. With all this happening, Ralph also came on our station on the program Democracy Today and said you were part of the negotiation. And so certain amount was given to you, to a host of others, even though the former presidential candidate of your party, Dumebi Pachuku, it was not, part of it because his own grievances had started earlier, before yours. Is it true that you were sorted out? Bana daga cikin waɗanda suka yi negotiating. Mu sun gaya mana kawai unconditionally za su shigo party su kuma yi biyayya. Magana Kachuku mun expelling in Dumebi Kachuku since last convention 2022. Kachuku, he's not even our party member now. He's already expelled from the party. His black local standing to speak on behalf of the party whatsoever. Rapporteur also, he's a former chairman. Do abin da zai fada ba gaskiya bane. Rapporteur also ya je yayi illegal negotiation outside party. Muna zargi ma ya karba kuɗi. Sun ma gaya mana kuɗi suka biya. To ADC ba da sayarwa bane. Duk ƴaƴan jami'ar ADC from what level to national, we are united. Muna nan tare kuma muna tare authentic leadership mun dunkule daya. Mun ce ya kana da hurumi ka soka ka redesign amma you don't have any power ka appointing wani outside the party. It's pure violation of our party constitution. But what you're saying now is that Chief Ramaphosa has been in politics for years, over 20 years of experience, 25 years of experience. So are you saying that he doesn't know the process
when it comes to handing over the party. Is that what you're saying? With his background of experience? Ba yi da wani experience na shugabancin party. Saboda tun da aka yi fatin 2026, about 20-something years, Ralph Okenwosu is the only national chairman of the party. It's pure violation of the Nigerian constitution and electoral act. Even party, our ADC constitution, because of ba a taba yin wani mutum da acting ba between. Only Ralph Okenwosu is the one handling party tun daga funding party up to wannan rigiman ta zo ta. Kin ga wannan ya nuna bai san ma shugabancin jam'iyya ba, bai san ta ina zai fara ba. Don haka duk abin da ya sani shi yasa yayi constitution wadda ran shi yake so, wadda waɗannan mutanen bai gaya musu constitution din mu ga abin da provision ya fada ba. Don haka rashin karban constitution da kuma da su karanta ba, rap ya misleading din su ya jefa su cikin fitina, shi kuma yana waje. If you say Ralph is not is an inexperienced politician, you should have raised alarm earlier when you knew just the way Dumebi Kachukwu did earlier. He was raising alarm that his tenure has expired since 2022. Ralph Okenwosu lalle muna da, because of the reason why the muka support Ralph Okenwosu ya return saboda zabe is around, is too close, it's around the corner. Mutum muka kawo issue na supporting Dumebi Kachukwu bai san ma yaya party take ba, because of ya joining party 3 months before election. To Dumebi Kachukwu ba yi da wani hurumi da zai zo ya shiga internal affairs na party at that time. Ko yana da gaskiya idan muka yi magana akan shi muka ma supporting din shi, to zai destroy din gaba daya candidate din mu da structure na party. Don haka outside party mu muke da hurumi a appropriate time mu challenging illegality ko wani conduct na wani member na party like what we did now. This is the right time da muka fito mu faɗi to kai kuskure gashi amma outside party shine wannan ne ake kiya is purely internal party affairs. Honorable Nafiu Bala, I want you to please answer this question so Nigerians can hear. Supposing you were part of the negotiation, you said you are not part of it. Supposing you were part of it, and they gave you what you want, actually, maybe a position as a deputy national chairman or the leader of the Northeast, will you still be part of the David Mark group? David Mark group bana kallon su a matsayin 'ya'yan jam'iyyar ADC su zo su shiga jam'iyya su yi rijista da authentic leadership dinmu, sannan su zo su mu zauna. Idan ka zama memba na jam'iyya ne sannan za a zo a yi reconciliation ko kuma wani abu, amma ba su shigo jam'iyya ba, suna fighting jam'iyya, suna fada da jam'iyya daga waje. Ina ga wannan in muka zo muka ce za mu saurare su saboda desperation din su na son mulki, ina ga wannan abun zai mai da jam'iyyar baya. Amma idan suka yi irin abun da suka yi a jam'iyyar PDP, Labour Party, NNPP da other political party da suka yi, so shi irin kin bin ka'idar demokradiyya da constitution na party shi yake kawo durkusar da demokradiyya. Ba za mu yarda da wannan ba. I can see that you are very adamant regarding following the due process, especially implementing the sections of your party's constitution. We have the longest serving Senate president, which is David Mark, in Nigeria's history. We have the former governors. We have former Governor Rotimi Amechi. We have former Vice President Atiku Abubakar and a host of others, Aminu Tambuwa. And you doesn't have much wealth in politics. I'm sure when Atiku Abubakar was the Vice President, you must have not, maybe you are still learning how to play politics in Gombe State. What is pushing, what is giving you that confidence to fight the mighty? Wayannan mutane sun yi shekaran jiya, sun yi jiya, sun yi yau. Yau gobe Atiku Abubakar ya shekara 16 a PDP. Suka zo suka wargaza PDP. Suka tafi APC, suka formi APC. Suka yi Ait'S, ba su karisa ba suka sake dawa PDP. Suna ta yin gobe su buga talaka, jibi su buga nan. To wayannan sun yi shekara 70, daga mai shekara 70 sai 80 sai 90
su suka lalata ƙasar nan. Menene yau ya ba su confidence cewa za su shigo jam'iyyar ADC an lalata Najeriya? Su waye suka lalata Najeriya? Su ne wa'annan mutane. Suna wasa da hankalin talaka, suna wasa da hankalin 'yan Najeriya. Wa'annan mutane idonmu ya bude, dole mu taso mu musu ritaya a siyasa, ko suna so ko ba sa so su haƙura. Atiku ya turo Adamu ɗansa, Rufa'i ya turo ɗansa Bello, David Mark ya tafi ya je turo Esa member na reps ce ta zo ta mu yi siyasa. Amma ka zo ka shekara kana da all friend kun lalata Najeriya ku zo a shi yasa na samu confidence. This is the right time. Matasa 'yan uwana na faɗa ADC daga wadda ya wuce 55 years ba zai takara cikin ta ba ko shi waye. This is the right time da za mu taso matasa mu gyara Najeriya. You know, Nigeria is a English speaking country, and for instance, now because I'm privileged to have lived and grew up in the north, I was born in the north, in Kaduna State. I have the opportunity to speak, and we have millions of Nigerian youths who don't even understand the Hausa language. So how will you communicate with them? Though you said it that you want to go back to, if possible, for you to learn. Are you willing? Because it's if you have this enthusiasm to rule, to lead, but this speaking of English is the main problem. So how will you bridge this gap to reach out to them? Because election is around the corner. Your party needs to failing candidates. Since I was okay, ina cikin wannan system din shekara wajen 20 da ya wuce, kuma harkar party politics nake yi. Ina da experience yadda ake fielding then ba dan yau ba dan ni ba ADC yau da ba ta, saboda duk mai bika ciku ya zo daga can turai ya fita yawon bariki ya dawo ya zo zai destroy ɗinta. Ni na jagoranta, ina da experience, kuma duk inda na je na kan communicating da waɗanda na je ni kuma su fahimce ni mu yi, to wannan ba wani abu bane. Don haka ina da experience na ruling party, harkar jagorantar harkar jam'iyyar siyasa fiye da yadda kuke tunani. Now, the youths that you're talking about, most of them don't believe you. If you go to social media, they don't believe in your leadership. Some of them are complaining that you are not even fluent in English. So how will you rule a party? Su an hiring dinsu ne, ba 'ya'yan talakawa ne wayanda ba su je makaranta ba. The same wayannan manyan mutanen sun blocking dinsu ba sa iya zuwa secondary har university saboda kuɗi da aka saka sun yi. Kowa ya je ya bude private university, like Atiku Abubakar yana da After American University, Abubakar Malami ya je ya bude university a Kebbi. Kowa a cikinsu su Kwankwaso sun je sun bude private hospital university, sun kashe university wayannan. To ba abun mamaki ba ne don matasa sun fito suna ihu ba su san ciwon kansu ba. Duk kasashen duniya, Macron in ka tafi shugaban kasan Paris, Macron shekarar shi 36, 36. Idan kika tafi Senegal shekarunsa nawa 35. Idan kika tafi kasashen duniya matasa ne, 46 ko? To 46. To kisu Atiku yana so ya zama Paul Biya. A age of Paul Biya, lokacin da Paul Biya ya fara, Atiku suna nan suna cikin system. David Mark yana cikin system, to ba za mu yarda da su Paul Biya ba. Duk abin da wani matasa za su rubuta a social media an ba su 2,000, 3,000, wannan ba irin Najeriya da muke so ba ne. Magana na turanci kuma ba yare na ba ne. Yau in na ga dama zan iya tafiya in ji shekara ɗaya a turai, in na dawo na zama bature. The Mark-led group held a convention, and that convention they have thousands of delegates. It was a big turnout. I'm sure you watched all the TV stations. Most of them took it live, including AIT. And at that, their resolution, part of their resolution, including the delegates from 36 states, including Federal Capital Territory, after amending the constitution and the voting, they came up to expel you, finally. How do you feel about that, even though you still count yourself not to be part of that? Wannan convention din su mun kira shi Suya Sport Convention, don ba convention bane. A idon doka INEC suna wuri, kun ga mutanen INEC. At the same time sun tura mutane muna gaban Supreme Court.
lokacin da suke yin wannan abun sun tura lauya Supreme Court suna nema Supreme Court ta jingine judgment din da ta yi na cewa a cire sunan su David Mark a daina hulɗa da su. At the same time kuma sun koma Federal High Court sun ce a ci gaba accelerated judgment a hearing na case din da suka gudu Court of Appeal suka gudu wannan. To wayannan mutane ne wanda sun riga sun rude sun shiga shekaru dimuwa shekara 80 90 75 to suna daga akwai ciwon hauka a kansu. Mutanen da suka dade suna wannan abubuwan amma ba su iya managing din yadda za su gudanar da wannan din jam'iyya ba. To wannan a idon doka wannan abun hauka ne da rashin hankali kuma da dimuwa na shekaru. Za mu ba su uzuri na shekarunsu saboda wannan akwai hauka da rashin hankali. Kuma babu dan jam'iyyar ADC a ciki waɗanda suka fito daga PDP, Labour Party, AFGA da NNPP su suka yi wannan taron su. Wannan shine Yahuza Suya Convention da suka kira. The way you mentioned as if we're talking about a former president, vice president, including the former president of Nigerian Bar Association, Lumidi Akpata. He was there. And you're still saying they don't know the law and they still went ahead with that convention. I mean, you're sounding as if these people don't know what they are doing. Wannan tabbatar miki da cewa wayannan mutanen ba su bin doka shi yasa suka durkusar da Najeriya. Yau halin da muke cikin rashin bin doka ba za ka zo a matsayinka na former vice president Atiku Abubakar, former governor Rabiu Musa Kwankwaso, former governor Peter Obi sun saba zuwa su taka constitution na Najeriya ba za su bi umarnin kotu ba za su bi umarnin zaɓe ba amma suna ihu suna cewa demokradiyya is in danger. Wani danger ne yau demokradiyya? Disan mutane suke durkusar da demokradiyya ba sa bin law and order ba sa bin dokan kotu to don haka babu wannan abu a fiskan law. Honorable Nafiu Bala, is the way you've been talking so far as if you're standing on the truths that you know, which many Nigerians find it very, very strange because they still believe, especially from the social media space, that it's because they've not sorted it out. That is why. Now the question is, what if you lose this case in court and David Mark is declared as the authentic leader of the ADC? Idan har suka take doka a idon doka na ilusi, to wannan ya nuna miki cewa demokradiyya a Najeriya akwai problem. Kuma dole mu matasa za mu drawing attention din kanmu mu je mu sake grooming mu duba wani hanya za mu bi domin mu gyara demokradiyya. Amma ba za mu zura ido mu kyale su kawai su zo su destroy demokradiyya a Najeriya ba. Shekaru su ya tafi su driving kotu ko wani abu. No, I have confidence that zan samu judgment. I can see that you have the interest of the country at heart to ensure Nigeria becomes a good nation, Nigerians to benefit dividends of democracy. Why don't you want to settle out of court with David Mark Group? Because you know it's a large group. Why don't you want to settle out of court? Ba zan yi settling da wanda ba dan jam'iyya ba. Su zo su shiga jam'iyya ta channel mai kyau su je su shigo cikin jam'iyyar ADC da su zo su mu zauna sai mu negotiate komai za mu musu amma su shigo cikin jam'iyya. Up to now ba ma gani su ba yayin jam'iyyar ADC ba su yi register da mu ba. They say they reach out to separate, but you don't. That's what we've been hearing in the reports. That you know that they call for truth, they call for meetings, several meetings. There was one they even invited the media that you are coming for a meeting. Dukansu ba za honorin din meeting din ba za honorin din invitation din wanda ba member na jam'iyya ba. Wannan ya saba wa constitution din mu na party constitution wato ADC. Ka shigo jam'iyya fully you are eligible da mu maka duk abin da kake so. That is all. We have the leaders. We have Bachilawa from the south, northeast where you came from. We have the former vice president Atiku Abubakar and Kwankwaso and Aminu Chambwa, former speaker and of course former Sokoto state governor. Now I've known half of my life I've spent in the north. They are just like the Yoruba people. The northerners respect their elders. Is it possible for you to put aside the court cases, the constitution
following the constitution, I said, okay, let me respect Tamboa, because I had an interview with His Excellency Aminu Tamboa, which I said, you're an elder, and he's like a younger brother to you. Have you called him to talk to him like a family? What you look as if they're calling you, you are being disrespectful. Is it possible? Because the Northern, they have a very strong bond when it comes to respecting elders. Abin da nake so in tabbatar miki da cewa har gobe muna respecting ɗinsu, amma in terms of a zo a mutunta jam'iyyar constitution ɗinmu na jam'iyyar ADC, to ba zan ragarwa kowa ba duk wanda zai shigo jam'iyyar ADC, saboda disan wazirin Adamawa Atiku Abubakar shi ne ya jagoranci destroying PDP. Waziri Tambuwal, he's part of destroying PDP. Kwankwaso ya shiga jam'iyyar NPP ya destroy data. Kotu ta bata judgment against him. Akwai in kika duba Peter Obi, bai wuce just 3 months ya join in ADC before, Labour Party before election. At the end of the day ya zo ya ce ya rusa national leadership ne, ya kawo su ne Naji Usman. To ba zan yadda da irin wannan abun ya zo ya same ni. Dukkan su ina da experience irin yadda suka ringa destroying political parties da suka zo. To shi yasa muka zama very careful saboda kada mu ba su room for wannan su zo su destroy in ADC. They've reached out to you severally, but you ignored. That's what we've been hearing in the reports. That you ignored them. That they call for truth, they call for meetings, several meetings. There was one they even invited the media that you are coming for a meeting. Dukansu ba zan honorin din meeting din, ba zan honorin din invitation din wadda ba member na jam'iyya ba. Wannan ya saba wa constitution dinmu na party constitution wato ADC. Ka shigo jam'iyya fully, you are eligible da mu maka duk abun da kake so. That is all. You know you have electoral timeline, deadline when it comes to congresses and convention. To immediately saboda wannan crisis da suka kawo mana, za mu yi amfani da wata dama wadda ba zan faɗi secret ɗin a nan ba, amma za mu holding convention. I assure you za mu yi convention kuma za mu fielding candidate all the position, inshallah. What I said earlier, that your kind is rare in Nigeria, especially in our political terrain, Nigerian political landscape, very, very rare. And many are not even seeing that. How can a man